Мы сейчас выберем язык, на котором мы будем сегодня общаться с вами. Английский. Все окей. Единственный вопрос, что мой английский, как вы понимаете, не родной, поэтому он достаточно такой simple. Поэтому that's why. When I want to say you something more, I speak in Russian, okay? Very little, but something more interesting for you about technique, about complication, about something. And you translate for your friends, okay? Because some words I don't know in English so well that say you good, okay? Но для начала я все-таки на русском языке хочу вам сказать. Все, что происходит вокруг нас, сейчас очень страшно. Я только очень прошу меня не записывать, потому что я, честно говоря, в этом ужасе я больше не знаю, что уже правда, что нет, для меня даже. Все, что у вас происходит вокруг нас, это ужасно. И я могу сказать, что ни один здравомыслящий человек в России этого не хотел и не хочет. И это... Я вам могу сказать, что 24 февраля мы проснулись в таком же шоке, ужасе и в каком-то безумии, в котором весь мир. Для меня это особенно больно и страшно, потому что я космополит, родившийся в одной стране, живший в другой стране. И, в общем-то, я не знаю, кто я. Вот вам очень хорошо, у вас есть понятие национальность. У меня в вашей крови 27%. Я сделала анализ. Остальное у меня французская кровь, немецкая кровь. Польская кровь. Вот сейчас к кому мне прибиться? Поэтому я в данном случае для себя решила, что моя семья – это моя крепость, как всегда, а дальше разберемся. Я продолжаю жить между несколькими странами. Из Москвы я уехала пока, потому что я просто не могу собраться с силами, чтобы там находиться. Но у меня очень большой коллектив, их 550 человек. Вы понимаете, я не могу взять, встать и уйти. Да? То есть у меня 3 огромные клиники, люди эти кормят своих детей. Я знаю их, бабушек, дедушек, мужей и всех остальных, поэтому я не могу просто так встать и уйти. Но при этом я для себя пока еще с собой не договорилась, что я дальше смогу там жить. Единственное, что я вам могу сказать, что то, что однозначно наше общение, наши встречи будут продолжаться, потому что я не собираюсь прекращать работать. У меня есть база в Испании, там живет мой муж со всем семейством. У меня есть сейчас будет база в Риме, и я там делаю себе базу. И я думаю, что мы будем абсолютно точно на уровне профессиональном с вами продолжать общаться. Уйти из профессии я не смогу, хотя желание такое было, просто закрыть дверь и уйти. Но потом я поняла, что мои ручки, они начнут мужа, кожу с него так снимать и соль посыпать. Потому что я не смогу ничего не делать. Поэтому я его просто пожалела и решила работать дальше. Ну а теперь давайте о хорошем. Давайте о практике. That's why I speak in Russian, because some words is so words I can't say in English. It's not for English. And now in English. We speak today about RADIESSE. I want to say you that this is not all product in my practice. I work with all product. And if you ask me today about collagen, such as Nitia, yes, about RADIESSE, I know that in your country is 3 variants of hydroxyapatite now, yes. If you ask me about Sculptra, I work with Sculptra more than 30 years, 30 yes, 30 years, 13. I have a lot of practice with this product, and I know what product for what patient. And I take RADIESSE, I take Sculptra, or I take Nitia, not because this is comfortable for finance, for me, or not because I won't do this product, because I understood for what I won't do this product. And now, today, I want to say you about this. First of all, this is patient. First of all, this is quality of the skin. First of all, for what? And after, about practice, about technique, about level, and about everything. Okay? Диана, он не хочет переключать. You know this, research, and this is more than 7 years ago. I think everybody knows this. Yes? We do research with RADIESSE and with bilateral volume.
Why bilateral, bilateral volume, uviderm volume? Why uviderm volume? Because the Merz say with uviderm volume. I say, okay, why not? Because uviderm volume writes that we must do this product subdermally. Yes? Yes. RADIESSE we can do subdermally, can do subdermally. That's all. This very interesting result because this split face. For one nasolabial folds, we did RADIESSE standard, and this first standard. Today we must speak with you about some practice. RADIESSE standard, RADIESSE dilution, and RADIESSE hyperdilution. This is different patient, different skin, different everything. First of all, RADIESSE standard. And RADIESSE standard recommended from Merz to subdermal injection. For what? For volume, subdermal volume, and after for collagen. What patient in your mind now? Thinking volume, subdermal volume, and after collagen. What patient now in your mind? Not about age. You see, not about age, about skin, about patient. What patient? With a lot of wrinkles. With a lot of wrinkles. Subdermal RADIESSE is very good result if skin is thin and a lot of wrinkles. Мелкоморщинистый тип. This is the best patient for subdermal. If we're speaking about aging, if this patient after 50, 55, this is RADIESSE dilution. Why? Because immune cells can't work with a lot of product. We have some small problem. First time after this. This is ZUD. And inflammatory and another. First month, this is very well. Why? Because this is reaction to hydroxyapatite. If you don't have anything with skin after procedure, this is not good. You see, skin must say something to you. That's why when this situation of wrinkles type, this is RADIESSE standard. Next very important situation. Uviderm volume and bilateral volume. I don't say that only uviderm. Every product with high elasticity and viscosity, this bilateral volume the same, we mustn't, not can't, mustn't do subdermally. Why? Because very long lympha inflammation, very long, more than 8-9 months. And we see with you blue color in nasolabial folds, blue color near the eyes, blue color and another place on the upper lip, blue color. This is not healthy skin, first of all. And we don't see this with RADIESSE, if you do everything well. That's why after this research, we know, and all world know now, that we stimulate collagen first and 3 type. If we stimulate collagen type 3, we may say that this neocollagenegenesis. It's very important for understanding because everything stimulates collagen. Do it mesotherapy without product with needle, and you stimulate collagen. But very short first type, they live not more 1, 2, 3 months, and that's all. That's why patient after mesotherapy say, I'm very beauty 2 weeks, but not comfortable because a lot of money. After RADIESSE, we will see a long-term effect. Why? Because from 3 type collagen. First of all, stimulate 3 type collagen. After 4 months,
4 months, they stay first, and after 8-9 months, they first step to destroy. First type collagen destroyed 1.5 years in any patient, in any people. That's why when we speak about long-term effect only when we stimulate 3 type collagen and after first. Next, very important for understanding in your sunshine country, this elastin. Because everything what we're speaking about photo-aging, this is elastin. And any another prepared product do not stimulate collagen so good as RADIESSE. And now, this 7 years ago, we say that RADIESSE stimulate elastin, not quantity, quality. This is very important. Because if we're speaking about quantity, this is scar of the skin, first of all. That's why when we speak about healthy of the skin, this is first and 3 type of collagen. When we're speaking about photoaging problem of the skin, this is elastin. And we understood with you protocol. At what time we must do next procedure. MIRTS do not recommend RADIESSE for the neck and décolletage. You know this because first time they say no. Why? Because very, very, very thin skin. Because dermis here is 3, 4, sometimes 5 millimeters. That's why this product is very dangerous for these places, such as periorbital area. But we are doctors. And we understood that these zones is very important for the quality, for the wrinkles, yes, because we don't speak on the neck about gravitation. And it's very important that this skin must be more strong. That's why we did this research 5 years ago with diluted RADIESSE for neck and for décolletage. This diluted was 1 to 1, 1 to 2, 1 to 3, 1 to 4, 1 to 8, 1 to 8 last. Why so big diluted? Because we don't understand what diluted is more better. First time I think that more big diluted is more better, because not so danger. After I saw that we don't see such result. And only after 1-2 years we understood that not so important diluted, so important quantity of RADIESSE. And we say that you may dilute what you want. 1 to 1, 1 to 2, 1 to 3, 1 to 4. This is your clinical experience. You must know only, you will see the result if you take 1.5 RADIESSE for this zone. That's why for this zone 1.5. That's why 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5. If you take 1.5 for all body, this will be very interesting, but without result. Because must be hydroxyapatite, quantity of the hydroxyapatite for this zone 1.5. This is consensus. Я все понятно говорю. Тот, кто who hear me in English, very bad. You understood me? It's very important. Кто не знает русский? Нормально спросила по-русски. Кто не знает? Who don't know Russian? Но я...
Дело в том, что для меня это очень хорошо тренировка, потому что я завтра в Хорватии буду, я там тоже буду на английском говорить. Для меня очень хорошо. Я тренируюсь сейчас, да? Но весь вопрос в том, что есть некоторые вещи, которые я могу нормально объяснить только по-русски, знаете как? Да. Поэтому в данном случае давайте так, я какие-то слайды буду говорить на английском, а потом переходить на русский. А вы, пожалуйста, вот к тем, кто рядом с вами сидит, чтобы никто не обижался. Переведите там, да, потому что тогда будет проще. Но я все равно буду говорить на английском. Global consensus. Diana. Global consensus. We meeting all these people, not only from one country. We meeting in Chicago 3 years ago, 4 years ago, and speaking about rules for RADIESSE delusion, for RADIESSE hyperdelusion, and another about result, about rules, about complications. And all this group of the doctors together thinking about this, and we did small research about our practice 1-2 years, and after published this consensus for you, and now we don't say meza RADIESSE. That's very important for understanding, because who don't know this, they say meza RADIESSE and do napash. No. Or papu. No, in Moscow do papu. And doctors say me, you don't understand nothing. I say, yes, okay, it's pleasure. But your complication is your complication now. We diluted RADIESSE invariant 1-to-1, and this technique RD. RADIESSE diluted. 1-to-1. What is it 1-to-1? I see some eyes of the girls understand that they don't understand. What is it? It is normal, because mathematics, this is for men, not for women. My mother is mathematics, I understood this. That's why, when 1-to-1, this is 1.5 and 1.5, and if you take a lidocaine, this is for anesthesia, not for diluted. That's why you may do plus 0.25 lidocaine for anesthesia, not for diluted. If you want take, well, you have 0.8. If you no, it's 3.0. Only 1.5. Super mathematica. In this situation, if you want 1-to-2, that's why you take 1.5 and 3.0. Summary you have 4.5. Мужчина меня смотрит, думает, больная. I understood that, you see, I understood that not everybody understands this. Because I work more than with botulotoxin, and when I teach botulotoxin, in group 3-4 from 10 doctors, 3-4 say me, and what about in this syringe? How much? I say in one to need or 1 unit. Why? That's why if you dilute it 1-to-2, 1-to-3, 1-to-4, we do it 1.5 plus 3.0, and we have summary 4.5. But one syringe. One syringe, RADIESSE. That's why you have 4.5, but for one zone, not thinking that for all body. You see, 4.5, and you must work with this in one side of the face. If you want 1-to-1, 1-to-2, this is very comfortable. If you want 1-to-3, you have more volume of but not more product. This is very important for big zones, for the body. Because when, first of all, patients see this syringe, 20. Русский старый фильм, помните, да? When they see first time this syringe, they say, what will it do with you? I say, don't worry, be happy. I take another syringe now. This is only for diluted. Да. Натрий хлор. И еще 1,5 лидокаин? Нет. Я расскажу еще раз. Смотрите, мы лидокаин добавляем всегда с целью обезболивания. У нас есть общая рекомендация от FDA. На шприц 1,5 мы можем добавить 0,25.
Но здесь, если он в стандарте, но здесь нам уже все равно сколько, мы развели его, все, мы реологию поменяли. В этом случае вы можете добавить и 0,5, если хотите, но только 1-2% лидокаина. Но в данном случае мы разводим только натрий хлором. И очень хороший вопрос, я скажу вам, почему именно натрий хлором, а не лидокаином. Потому что на первом этапе некоторые, несколько испанцев, великолепные доктора, они предлагали разводить лидокаином. Потому что в данном случае речь идет о pH. Скажите мне, pH радиесса какой? pH of the radius. Сколько? Явно была у меня на кадавре. Так. Ах, вы не знаете еще и pH радиесса. Ну, серьезно. 7, сейчас 8, да. 7,2, друзья. 7,2. Вот ответ вам на 7,156, там что такое, но 7,2. Но в чем смысл? You don't excuse. pH of... No problem. I say only for you. Don't worry. You man. I say only for you everything and dance after. Don't worry. I speak about pH of radius. pH of radius 7.2. That's why when we're speaking about diluted, we dilute it only with saline solution. Because saline solution don't change pH. If we take something another, lidocaine, or if we take water for injection, this another pH. That's why this solution another product. We may do this only with saline solution, 0.9%. Натрий хлор туда и все. Yes. Saline solution and that's all. We may do this. No problem. In Russian we don't have with the lidocaine, but this is only problem of the lower, not more. Saline solution? And does not change the pH. We do this. Not changed. Only saline solution. If aqua for injection, this is change pH. Okay. Because this is important for understanding when we're speaking about complication. Okay? About aqua for injection. After, we'll do another country, Brazil, one more consensus, and speaking about body. Because radius do not registrate it for body. And in this situation, we say about collagen for the zone of the body. And here you may see a rule of the hand. 1.5 milliliter, use it to area 100, 300 for this area. In this consensus, doctors in Brasilia write this such as a rule. And new word, new term, biostimulation. Because everybody speak about collagen. Everybody speak about collagen now. If we can so good stimulate collagen, everybody will be very young. But we can't. That's why biostimulation, this is why about genetic, term for genetic. If patient have a good genetic for collagen, result is very good. If no, a result will be, but another. That's why you must understand that RADIESSE, this is not magic. This is first of all clinically case of your patient, and this is clinically your imaging of this patient, and this is your technique for injection. Because very important level for injection. Not everybody this understand. Level is very important. What I recommend my patient if I don't speak only about RADIESSE? We have a lot of places. Take a chair and please. Дианочка, давай посадим людей. Это нехорошо еще и девочки стоят. About what I speak with my patient. First of all, this is chronological age. If patient
come to me first of all in 60 years, 60. This is all very, very, very good age, but not for collagen. In this situation, I say will be not RADIESSE maybe. This may be Nitya. Why? Nitya, this collagen, horse collagen. Why? Because I understood this biostimulation, first biostimulation in this age, maybe not so good. But if patients say me, I drink like hormones, ZGT, hormones after 50 years. Replacement therapy. Hormone replacement therapy. Yes. I say, okay, maybe RADIESSE. You understood, yes? Yeah. Very important, not all patient will show you good result. Not all patient. Next one, very important for understanding, that some product help to collagen. Some product may help, all slides you may photo. All what you want, no problem. Только если я шучу, не записывайте. То меня папа потом уволит вообще. In this situation we're speaking about, папа профессор-дерматолог и ненавидит мои шутки. Он говорит, что я веду себя как не профессор. А я не могу сдержаться. Мы так и живем. All the jokes you say in Russian and you have to say the jokes also in English. This situation we are speaking about product for stimulated collagen, just as help for stimulated. You may recommend this to your patient. I did this more than 5 years, and sometimes I visually see better result. Very important, this is hormones. Very important. Not so about women, so about men. RADIESSE, this is product for men. Because men demonstrate very beautiful result. All men. Not important aging. For women, sometimes aging is important. Protocol for technique. First of all, we're speaking about needle or cannula. What do you prefer? What do you prefer? Okay, cannula, hand. Okay, I prefer needle. I say you why? Because this for me is more comfortable for my hand, for level. Because I understand that if patient may have some bruises, some erythems, very short time, 5-7 days, result more better. First result more better because for trauma, and after for RADIESSE. Because cannula, when we take cannula, long cannula, not all time we stay with our product subdermally. Not all time. With long cannula. Because she live his life. She live. Doing what she want. Yes? And if we take short cannula, maybe 25, yes? 22, this is not cannula for subdermal injection. 25, 38, or 25, 50, this is more better. And this is 3, 4, 5 point on the face, and 2, 3, 4, 5 point on the neck. That's why I ask patient, if you may, don't thinking about bruises 1 week. I take needle. And now very important, needle must be 27, 19. Please, don't take another needle. This is very important because this needle must be this size and long. If you take small needle and maybe 3-0 you want, I want the same. But in this situation we can't do line retrograde technique with aqua. Because now when we do RADIESSE in diluted, this is solution. This is not gel. If you take
needle. This must be 27, 19. If you take cannula, I think that 22, this is not comfortable for the skin because I can't be in retinacula cutis with 22 cannula. This only for vector technique in standard variant radius. In standard variant radius. Because in this situation, I understood that a lot of product, and I work in subdermally, subdermis, гиподерма плотнее дермы в 12 раз. Поэтому, если вы войдете субдермально, в любом объеме продукта, он распространится куда? Вверх. That's why, for you, excuse, subderma more sensitive than dermis, more than 20 position. That's why, 12 positions. That's why, if you do it subdermally, products stay to derma. If you do it subdermally, products stay near the fat. And we don't see any result. That's why 22 cannula is not comfortable. Okay? For stimulation, for biostimulation. На русском еще раз. Очень важно понимать, что выбор канюли – это выбор на результат. Это не потому, что хочется и удобней. Мы работать должны с вами четко в ретинакуле и кутис. То есть это ПЖК. Кожа так устроена на лице, что ПЖК, ну вообще везде, но на лице особенно, что ПЖК, оно прямо склеено с поверхностной клетчаткой. И вы на кадаврах это видите, мы прямо отдираем ее. В данном случае нам нужно попасть в ПЖК, и чтобы препарат пошел в дерму вверх. Он туда пойдет автоматически, есть такое физическое понятие тексотропность. Потому что гиподерма, ретинакула кутис, плотнее дермы в 12 раз. Поэтому, когда мы введем препарат, он однозначно пойдет вверх, там, где проще. Поэтому нам нужно попасть в ретинакулу кутис. 22-я канюля туда не попадет, потому что ей не дадут септы между клетками жира. А он пойдет вниз. Она слишком плотная, да. А 25-я канюля, она острая. Вот здесь вот я для этого нарисовала, чтобы вам объяснить. Видите, боковая поверхность среза 22-й канюли, она не дает попасть в кожу, внутрикожно, скажем так. Вы все равно будете под ней. Это хорошо для векторной техники со стандартным радиессом. Когда мы рассчитываем, помните на что? Объем, а потом стимуляция. А если мы рассчитываем на стимуляцию, нам все-таки нужно 25-50 или 25-70. 25-70, this very long cannula. And we can't control this cannula. That's why I recommend you 25-50. Okay? Everybody agree? Значит, давайте так. Аспирационная проба классная штука, но она не является стандартом безопасности. Почему? Потому что, во-первых, когда мы пользуемся радиессом, у нас препарат в игле. Вопрос закрыли. Да? Я вообще пробую, не делаю это в жизни в стандарте, потому что я на нее начала надеяться, и получится проблема. Поэтому там, где она мне нужна, я просто пользуюсь канюлей. Very important for protocol understanding, because next question, when you did procedure, next question of our patient and our question, when next time? Yes? All protocol is very individual. I don't know when next time. This know only you, because you see your patient. When next time? First of all, procedure, and when we control procedure, we must see our patient after 2 weeks or after 1 month. Call to your patient and ask, everything is okay? Why? Because if patients saw some white points or some zone with product was white product, they say you about this. And these 2 weeks for the saline solution. You may do procedure with saline solution and control this complication. If this situation you see after 1 month, this is a lot of time. Why? Because carboxymethylcellulose degrade
2-3 weeks. And after, all cells see hydroxyapatite. This 1 month is very important. 2 weeks is very important for see your patient. If you did zone neck, call after 2 weeks, please. This is first time when patients say, I have some problem here. 3-4 months. Why this is next step? Because this is first control of the result. After 3-4 months, you will see first result. Because there is 3 types of collagen. And you must see this result of your eyes and speak it with patient. They see this result or no? You see patients see to the mirror every day. What is the result? I say, do this. Yes. She say, whoa, more better. Not better, but she say better. You see, say about what she must see. Because patient thinking that after RADIESSE, after botulotoxin, after meeting with you for money, they married. And this is not together. Да. Довольно ли часто встречается это осложнение и причина? Какое? Ну, вот эти белые точки. Очень часто, если вы делаете что-то неправильно. Если вы сделаете все правильно, его не может быть. От слова совсем. Его не существует, этого осложнения, если вы все сделали правильно. Я делаю в месяц 300 шприцов радиесса. Минимум. С учетом моих перемещений и постоянно что-то делаю где-то, да? У меня нет этих осложнений. И меня всегда это вводит в ступор. Почему они случаются у других? Я скажу вам, потому что где-то ошибка. И вот кто в клубе? Вы видите это? Как только мы начинаем разбираться, мы находим ошибку. То иголка была не та, то это было не то. Если ошибки нет, нет осложнения. Радиесс не дает осложнений, если вы все делаете правильно. Если вы хотите, мы поговорим об этом чуть ближе, чтобы вы сказали мне, где оно у вас появляется. Девочка на русском спросила. Хорошо. We speaking about complication. Doctor asked me, если вы перестанете говорить друг с другом, вы будете лучше меня слушать. Doctor asked me, have I a lot of complication with RADIESSE? I said, no. If everything will do well. If you do something not what I say, you may have complication. Next 3-4 months, you see patient and the result for 3 types of collagen. After 8-9 months, you will see patient and see the result for first type of collagen and for elastin. Because for elastin, must some months more big. 8-9 months, this is for elastin. At what 8-9 months for result for elastin? Because this is quality, not quantity. That's why very important for you. If this patient speaking with you about wrinkles, if this patient speaking about color of the skin, if this patient very young, only after 8-9 months next procedure, because you must see all these types, all these steps. If patient with you a lot of time, you know this patient in protocol with hyaluronic acid, yes? Because without hyaluronic acid, we mustn't do this, we can't do this. If you work with this patient with a machine, I think that one first procedure, next after 3-4 months. And if this patient very young, but you understood that genetically, her mama have a lot of wrinkles and elastosis, and she like very much sunshine. Do it in any age after 20 years. Why after 20? Because skin after 20 years is aging. That's all.
Before 20 years, skin is young. After 20 years, that's all. That's why we may do this 1 in a year and a half, such as protocol for prophylaxis for any patient. And result we'll see after 10-15 years. Some patient, very young patient, ask me, for what I do this? I say everything is, you come to your school friends. Я на русском скажу, а я потом переведете. Вы встретитесь со своей школьной подружкой на вечере встреч через 10-15 лет. Она на меня смотрит. И что? Я говорю, ну она будет старая и страшная, а вы молодая и красивая. Она говорит, сколько стоит? Я не смогу сказать это на английском. Она может на иврите, давай. היא אמרה שאם אתם תפגשו מחברה שלכם בכנס מחזור והיא תשאל אתכם בת כמה אתם והיא תגיד לכם את נראית 10 שנים פחות, אז כולם ירצו לבוא ולעשות את הטיפול. זה בעצם מה שמוכר, זה שהתוצאה הסופית. ברוסית זה נשמע. На иврите звучит как-то приличнее. Окей, да. Да. Если вы делаете с целью лечения эластоза, то каждые 8-9 месяцев. Если вы лечение дряблости, то это может быть первый раз каждые 3-4 месяца, потом переходите на раз в год. Если с целью профилактики, раз в год. Three variants. First, if we're doing for young patient 1 in a year and a half, if we're doing this for elastosis 1 in 8-9 months, if we're doing this for laxity 1 in 3-4 months, 2-3 sessions, and after 1 in a year. Okay? Вы проверяете мое знание английского уже сейчас. Very quickly, 3 variants. First variant for very young patient. This repeated 1 in a year and a half. In any aging after 20. 20-25 and will do. And if you have patient with post-acne skin, the same. Very good result. I have this patient. Year and a half. You may do this with RF technology. Yes, I tomorrow speaking about this in Congress because I work with Morpheus a lot now. Yes, with RADIESSE with Morpheus, RADIESSE with Ulcera 1.5 for this skin. Next one, this patient for elastosis, for the treatment elastosis, 1 in the 8-9 months. Thinking about season in this time. I do this in February, March. You don't have a lot of sunshine in this months or not? No. Okay. It's very good. February, March, and before this procedure, before hyaluronic acid. Before. I say you after. Before any stimulation, we must do hyaluronic acid. Because skin must have a lot of aqua. If they don't have aqua, inflammation is not comfortable for the skin. That's why before RADIESSE, in any situation, before 2 weeks or 1 month, we recommend revitalization, bio-revitalization, what you want, with hyaluronic acid. Important for collagen result. Once again, I write here everything. 2 weeks, 1 month, repeat procedure. We don't repeat procedure. We see complete comfort of the skin and complication. 3-4 months, treated for the skin flabbiness. 8-9 months, treated for flabbiness, sometimes young skin, and elastosis. And 1 year and a half, prevention of dermatosis. And this dermatoporosis, this is very good term because we understood everything we say this. Dermatoporosis may be in any age. If this is young girl coming with mama and you see that mama have dermatoporosis, that's why girl have the same after 10-15 years. And we may recommend RADIESSE.
Technique. What about technique? You may do what you want. Вы можете вышивать крестиком, рисовать цветочки, бабочки, деревья, что хотите. Главное, чтобы вам это было удобно. На английском. Two variant, Langer lines and Borges lines. Why? I see. You see some. I don't have here the slide, but we have in our skin 27 lines. You know about this. My father sees the slide and say, "Oh, two, only two." Cosmetology. I say, "What? Why?" We have 27 variant of the lines. Я говорю, папа, если я сделаю все 27 линий одномоментно, человек омолодится навсегда. That's why we must understand that two variant is most comfortable for the skin because this is collagen, pathophysiology of the collagen. This is Langer lines and this is Borges lines. And when very thin skin and very mimic patient, I prefer Borges lines because this is perpendicular to muscle activity. If I work with another people, I work with Langer lines. Every time, all time, only subdermally. Only subdermally. To retinacula cutis, not to dermis, please. This product not for dermis. This product for subdermis. Because very microgranules is very big for dermis. What patient is more better? Type of aging is not important. You see here, with my professional eyes, I think that you the same. You know my wrinkles now, yes? My mimic, this is professional problem. And I see all your face, and I must say you that only 1-2 patients may be here. Maybe. Don't want RADIESSE. For everybody here, I must say where we may recommend RADIESSE. Because this is healthy. First of all, this is not volume, this is not avatar, this is not chin. This is, first of all, quality of the skin. And not important what type of the aging. We must see some symptoms. First of all, prevention and treatment of dermatoporosis. Next symptom, skin flabbiness. And clinical future of skin photoaging. Photoaging, flabbiness, and dermatoporosis. And that's all. Flabbiness – это laxity. Laxity. Дряблость. Но это немножко нет. Если по-простому, то да. Но дело в том, что тогда мы будем путаться с эластозом. Я думаю, что более правильно все-таки дряблость. Потому что механизм немножко разный. Эластоз, когда мы говорим о потере эластичности, все-таки это ультрафиолет прежде всего. Или генетическая детерминация, потому что он закладывается эластин до 15 лет. А если мы говорим о дряблости, то это может быть просто поверхностная дряблость в результате потери соединения между эпидермально-дермальным барьером. То есть все-таки вот для разделения клинически это разные понятия. Поэтому, not important. About technique more, about quality, quantity of the product. First of all, face. Face. 1.5 for the zone. That's why 3.0, please. 3.0. We may dilute it 1:1, 1:2, 1:3. If you want volume and vector, do it 1:1. If you want only collagen stimulation, you have a good volume face. This is 1:2.
If this is dermatoporosis and you want collagen stimulation and you understand the skin is not young, 1 to 3. But product 3.0 in any situation, 3.0. If we diluted 3.0, 1 to 3, how much we have product? 6. Once again, 3.0 diluted 1 to 3. Мнения разошлись. 3-0. 1 к 3. 3 плюс 9, 12. Так 9 или 12? 12. Ага. Даже Диана неправильно посчитала. 1, 2. May I show in this one? Please, Diana, may I show this one? Right. Please, may you stay it for me here? For 1 minute. No, you may sit in. Stay it for me here. 1 минуту. Да, супер. Как говорит Сережа Песков, куколки мои московские. Посмотрите сюда. Значит, смотрите, лицо. У нас с вами лицо. Нам необходимо 1,5. Стандарт. 1,5 на лицо. 1,5. Нам нужно 1 к 3. 1.5. 1.5. For the face, summary is 3.0. We diluted 1 to 3. That's why we take 3.0 and diluted 1 to 3. How much saline solution? 9 or 6? No, it's 3. 3 × 3 сколько будет? 9. 9 добавляем 3,0. На лицо 12 milliliters. И не надо, когда вы увидите шприц, обрадоваться от счастья и колоть ягодицы. Права. Приходит в голову такая мысль. That's why if we see a lot of product, this is not for the another zone. All this product for the face. Okay? Да. Нет. You may dilute it what you want. 1 to 4, 1 to 5, 1 to 6, 1 to 8. Important only volume of radius. 1.5. Another, all your clinically mind. What you want, what do it. What prevent? For prophylactic, not for. If you no. One moment. When we're speaking about prevention, important volume. 1.5 for the face, 3.0 for prevention 2. Only months. Next procedure after a year and a half. So when do you decide what to do? When to decide? Пожалуйста, не отвлекайтесь, потому что вы задаете одни и те же вопросы. When we're speaking about of the diluted, this is first of all quality of the skin. If you see thin skin, this is 1 to 2. If you see thin skin with a dermatoporosis and aging skin, that's 1 to 3. If you want volume, subdermal volume, and maybe vector, this is 1 to 1. Very important, only quality of the skin is the rules. Everything another, this is your clinical mind. What you doing, what you want. And next rule, this is 1.5. That's all. Why I show you a different type of agent? Because some patient
will see very good result. Some patients don't understand result. Why? Because they don't understand what it is laxity. You see, this patient, past patient, this patient, she has laxity, but she don't understand what it is, because she's thinking about wrinkles, she's thinking about folds, but she don't think about skin quality. This is problem for understanding result for this patient. This wrinkle patient, everybody see result. Very important, after what time? If patients call to me after 2 weeks, they say, I don't see nothing. I say, okay, very well, after 3-4 weeks, 3-4 months, we're speaking about this. And you must have some machine for photo, this patient, because they see the result with small wrinkles in this photo, before and after, if you have diagnostic photo. This is important for this method. Muscular is very interesting patient, but this is patient for volume, not so for treated laxity, because this patient have atony of the skin. This patient take skin and do it 2 centimeters from the face. This is not laxity. This is atony of the skin. That's why they don't see result. We see results as doctor because quality of the skin stay more better, but problem stay the same. Yes? Я таким пациентам объясняю, что вы поймите, у вас просто не больше, чем матраса. То есть у вас просто двухспальная, а матрас полуторный. То есть я не могу подвернуть никуда, так только хирург может. Да? То есть я могу, если ее кожи не очень много. В этом случае вот это надо разделить четко совершенно, потому что некоторые ожидают от радиесса фантастики. Не будет фантастики. Будет совершенно понятный, адекватный результат с отсутствием фантастики. И вот этот next patient, I want to say once again about this patient. Oh, excuse. This one, tired patient. This patient first time coming to doctor cosmetology, maybe 65, 70 years. Don't do radiesse, please. Do not do radiesse. We'll do for such patient hyaluronic acid and and peeling. 25%. In any dilution, because we don't see nothing. You see, in this situation, we don't see nothing. This bio-collagen stimulation product. If you want to do these folds, do this with hyaluronic acid. More water here, more better, because collagen don't stimulate. You don't nothing elevate here. In this type, you don't elevate nothing. In this type, this, you do not elevate nothing. Because these products, for long time, for 1 month maybe, for what? For such patient, more better do bilateral volume if you want filler. If I want to elevate, I would say like a thread or something. Thread? With pleasure, why not? Yes. You see, word lifting, this is not therapeutical word. This is plastic surgery word. We can't do this. We may do more good quality of the skin. We may do more volume skin. We may do volume periostal. But we can't lifting nothing. And if patients so aging, we must do something not so dangerous for this patient. Maybe threads, maybe only peeling. I know that Marina do with such patient fantastic result. Why not? But not radiesse. Even not the neck? You don't see result. This is only money, and that's all. Here, everything understand? This may be cannula, may be needle. Ушел парень, который нас слушал на английском. Он устал от меня, да? Ну ладно.
То есть меня, как сказать, я сказала, устал от меня? Она говорит, нет, он пошел покушать. Так сильно устал, что пошел покушать. Вот, ну дайте потом мою презентацию. Ладно, пожалуйста. Кто вообще меня не поймет сегодня хорошо, возьмите мою презентацию, я вам разрешаю. Без проблем. Главное просто, чтобы вы все поняли, чтобы я не зря приехала. Мне очень важно, чтобы вы делали все правильно. Next one. 27, needle 2719 for the skin of the face. Or cannula 2550, 22, we're speaking about this. And needle for punction if you work with cannula 21. Once again, 1.5 per side. That's why 3.0 for the face. This is variant of the lines, please. This is variant of the lines. Langer lines, Borges lines for anchor point. And if you work with patient for lifting, doctor, if you work with patient for lifting, this technique is very comfortable for anchor point. But in this situation, I recommend you standard radius, because the result of the lifting after volume of subdermal. If we do it one-to-one dilution, if you want lidocaine, what problem? Standard without dilution. If you have RADIESSE in your country with lidocaine, this is standard for you. Because lidocaine don't remove rheologic of the preparat. Do not remove. If you have RADIESSE plus lidocaine product in your country, this is lidocaine standard. So I wanted to say, because here we have both. Не слышу. In Israel we have both. Yes, I understood this. In any countries you have a boss. There is no any rheological difference. No, no. There's any rheological difference for clinical result. That's if you see first material about RADIESSE, FDA recommend in 1995, 0.25 lidocaine for diluted in this one syringe. Because this is do not change rheological result. If you do more, this is change rheological result. And Janja van Lokhen, I think that 5 years ago, do about this publication. This is not change rheological result. This is gel. У вас какое-то другое мнение? Вам кто-то что другое говорил или что? Скажите мне, так улыбается парень. Вот я поняла. Это то, с чего я начала. Вот в ваших головах полный бардак. Еще раз. Это вот то, с чего я начала. И почему с этого так много сначала начала? Потому что у вас бардак в голове. Сейчас, если я не убьюсь. Значит, давайте еще раз. Once again. See you once again. Есть понятие RADIESSE стандарт. Он может быть в двух вариантах. С лидокаином, без лидокаина. Это не имеет значения. Это RADIESSE стандарт, который имеет определенную рheологию. Этот препарат рекомендован для введения субдермально и периостально. Периостально только с целью объема, субдермально с целью объема и коллагена. Вы там друзьям переведете? FDA рекомендовал 0,25 добавлять лидокаина в продукт 1,5 мл с целью обезболивания. Никаких других целей нет. Вы можете его добавлять, можете не добавлять, потому что во всех странах по-разному он зарегистрирован. Но это гель. Вот форма геля. Если мы добавляем RADIESSE 1,5 мл, добавляем 1,5 мл. Вот некоторые English, некоторые русский. Окей, English.
Надо просто каждый раз понимать, что группа ну, или смешанная, или нет. Или смешанная, или нет. Потому что тяжело, я понимаю, что тяжело. Если мы делим, если мы радиесс разводим один в данном случае к одному, то мы получаем радиесс dilution. Мы разводим только saline solution 0,9%. אם מדללים את הרדיאס הרגיל ב-1.5 cc של סליין, אנחנו מקבלים רדיאס מדולל, סך הכל של 3 cc. В этом случае мы говорим о коллагене. זה משמש לייצור של קולגן. И о волюме, но субдермальном. או לנפח, אבל אך ורק בהזרקה סאבדרמלית. Добавляем мы сюда лидокаин или нет, уже не важно. התוספת של הלידוקאין לא רלוונטית בכלל, היא לא... Почему? Потому что мы сменили реологию. У нас здесь гель-золь. То есть форма такая переходная, гель-золь. То есть это уже не гель, но еще не золь. בגלל ששינינו את הריאולוגיה ברגע שמוסיפים את הסליין. Если мы говорим о радиус hyperdilution, это 1,5 мл. Мы разводим 1 к 2 и более, то речь идет о том, что это золь. То есть, грубо говоря, водный раствор. И здесь уже не важно, добавляете вы лидокаин сюда или нет. Все, это водный раствор. Это минус волюм, я так напишу, чтобы было понятно. Мы никогда объема здесь не получим, потому что его нечего получить. И мы получим только коллаген. ברגע שמועלים יותר מ-1.5 cc, זה אומר יותר מ-1 ל-1. Вот это все правильно. אין משמעות בכלל לתוספת של הלידוקאין או לא לידוקאין, וגם אנחנו לא מקבלים ווליום, לא מקבלים נפחים, אך ורק ביצירה של קולגן. זה הופכת להיות תמיסה נוזלית. תמיסה נוזלית. בהתחלה זה ג'ל. Золь, гель-золь. Это вода, водный раствор, но уже не гель, а это чистая вода уже. Золь. Это физические свойства. רק מעל 1.5 cc, זה כבר תמיסה נוזלית. באמצע זה ג'ל עם נוזל, זה עדיין בין ג'ל לנוזל. Скажите, Сэмми, what you don't understand in here? Он исходно зарегистрирован субдермально, друзья. Пока вы не узнали, что его можно разводить, мы его 7 лет использовали субдермально без разведения. Мы его еще раз, еще раз. Радиесс зарегистрирован в стандартном состоянии. Друзья, пожалуйста, я уеду, вы опять будете между собой это обсуждать. Он зарегистрирован субдермально стандартно и периостально стандартно. Его можно использовать и так, и так. Не надо про руки, которые не чувствуют. Мы говорим с вами о стандартных показаниях для препарата. Если мы хотим векторинг, к вот этой схеме, которую мы с вами обсуждаем, к апексным точкам, если вы препарат разведете, вы ничего не увидите вообще. Я говорю про стандартные. Вот написано половинки градусов, нарисовано чуть ли не до орбиты. Еще раз, смотрите на меня. Смотрите на меня. Мы с вами обсуждали на этих линиях разведенный радиесс. Это рекомендовано для разведенного радиесса. А я об этом вам и говорю. В данном случае вот эта последняя техника non-sharp point, вот она возможна со стандартным радиусом, без всякого разведения, и дает очень красивый результат. Потому что это позволяет ткань насытить препаратом, и вы видите результат не на коллаген, вы видите в этот момент результат на карбоксиметилцеллюлозу, которая через месяц-полтора полностью уйдет. Но это результат в кресле, который обещается пациенту. А потом через 3-4 месяца он видит все остальное. Вот тут понятно, тут мы дошли к консенсусу. Договорились вот тут? Да, может быть 1 к 1, если вы понимаете, что кожа очень тонкая. То есть вы рискуете, что препарат будет контурировать, будет видно, будет просвечивать. Он не должен просвечивать. Да, в этом случае вы разводите 1 к 1. Не знаю, скорее всего, да. Но не будет векторного эффекта такого выраженного, как в стандарте. Я только переведу то, что... Да, конечно. אני אתרגם את מה ששאלו פה.
היא שאלה מה עושים עם רדיאס הרגיל כאשר לא מדללים אותו, לאיזה עומק מזריקים אותו. אז העומק שמזריקים את הרדיאס הלא מדולל, על הרדיאס הסטנדרטי שזה עם הלידוקאין או ללא לידוקאין, מזריקים אותו לדרמיס, אוקיי? והמטרה היא בעצם לייצר את הנפח ואת הרמה. הרמה שתראו בהתחלה, סאבדרמט. מה שתראו בהתחלה זה התוצאה של הקרבוקסי מטיל צלולוז שנעלמת אחרי חודש וחצי, ואחר כך הם מתחילים לראות את התוצאה של הייצור של הקולגן. זה מה שהסבירה לרופאה. Я думаю, у вас сомнения возникают. I think that you're thinking about lidocaine and not, because some doctors recommend diluted radius with lidocaine for radius dilution. This is not comfortable for the pH. Why I speaking about pH? If in your syringe is lidocaine for forma product, radius lidocaine, this is gel. That's all. Point. This is not radius dilution. What was the first process of making two different products? Two different what? Forms? Because somebody wants with lidocaine, somebody without lidocaine. In Russian, we don't have radius with lidocaine. And first, when I first work with RADIESSE, this is 205, 2550. We don't have a product with lidocaine. We have only RADIESSE. So like, because I heard more than one, the radius of lidocaine is more potential. No. I don't think so, because I work with this product, and I say that this is the same product. Real logic is the same. Okay, that's all? Давай. Answer point. In Russian. Да, на иврите я еще пока не выучила, подождите. До конца дня чувствую выучу. Это для Radius Dilution все. Да, я просто зачем-то сказанула больше, хотелось больше сказать. Да, это все для Radius Dilution. Но вы можете использовать две последние техники для Radius стандарт. Да. If my patient says that she don't want have bruises and some rehabilitation period, I do it with cannula. So my question is that the injection is retrograde. If you're working with anchor point, you're working with cannula. Нет, она спрашивает, какое движение, ретроградное или нет. Всегда линейно-ретроградно. А то как-то по-другому вы можете антоградно ввести. No, I know that you inject retrograde, but it's the opposite from the directions of the arrow here. Я не понимаю вопроса, извините. Спроси, скажи мне. Я делаю, I do it line retrograde. In all time, from one point. Line, retrograde. This is anchor point, line and retrograde. Okay? Неправда. Это не так. Мы, чем больше разводим препарат, тем меньше получаем осложнений. Потому что в данном случае он более равномерно распределяется в ткани. Но при этом вы должны понимать, если вы взяли правила, не учли правила ладони, 1,5 на этот объем, у вас не будет результата. Но разве что только в мозгу у нас остается кальций после этого. Гидроксиапатит кальция биодеградирует полностью. Есть исследования, ничего среднего нет, все изучено. Гидроксиапатит периостально от 8-9 до 1,5 лет биодеградирует в зависимости от объема. Это данные, записанные при регистрации препаратов FDA. 8-9-
1,5 года при периостальном введении в зависимости от объема. Субдермально введенный радиес стандартный. В нашем исследовании, я вам показывала, 24 человека, надо переводить. Question about biodegradation. Okay? First, radius standard, periostal, biodegradate, 8-9 months, 1.5 years. Yes? 1.5 years from 8-9 months. This period, degradate. Periostal injection, because volume may be different. Some patient want volume 10 milliliters, some 3. Okay? Что? Вы в мединституте в каком учились? В Челябинске учат правильно дерматологию, там хороший профессор Зиганшин. Он всем в свое время объяснил патофизиологию кожи. Кожа ничего не содержит, то, что она знает, ничто никогда не инкапсулирует. Может образоваться капсула, если вы неправильно ввели уровень, если вы неправильно ввели объем, если у вас исходно было воспаление в коже, или если вы использовали неправильный инструмент и нанесли слишком большой ущерб коже. Во всех случаях, вне зависимости от того, какой это продукт, может образоваться капсула, которую мы называем гранулема. Но продукт не имеет отношения к этому. Гранулемы образуются на полимолочку, гранулемы образуются на гиалуроновую кислоту, гранулемы образуются даже на нить, когда она начинает биодеградировать, кусок нити может уйти в гранулему. И это реакция кожи, не зависящая от продукта. Ответила? Next biodegradation period, when we working with subdermally radius, subdermally, standard, subdermally, standard, biodegradation, 8-9 months. And I may say you that I saw all product in my research. You don't forget first research, RADIESSE with Juvederm volume. We have 24 person. We work with nasolabial bulbs. In one nasolabial bulbs, we work with RADIESSE standard. With another labial bulbs, we work with Juvederm volume standard. After 3-4 months, I saw it my eyes with pathogistology product. We see some patient from this 24 patient have microgranules of RADIESSE. No, 15 to 15, so. After 8-9 months, all 24 person, pathogistology do not visual hydroxyapatite. That's why we may say that in standard variant, in subdermal injection, RADIESSE degrade after 8-9 months. Что с кислотой было? Она ее не увидишь никак там. Как ты, вода. Мы видим только воспаление вокруг нее. И в гистологии воспаление вокруг нее. Микрогранулы гидроксиапатита мы видим. Там было очень долгое воспаление. Почти 7 месяцев. Давайте. Окей. Excuse. Окей. Вопросы в конце. Хорошо. Значит, еще раз, once again about result. You see, when we do UZI, when pregnancy, yes, some doctors see girls, some boys. After twice. The same is here. You see, here you see result. See not for all face together, see for bulbs. This is a result for the laxity and for the quality of the dermis. Because after RADIESSE, we know the dermis stay more than 10 times collagen, a lot of collagen after RADIESSE. That's why, see with your patient to the bulbs. This is a result of diluted. You see? All face together. In this situation, you will see the result. This patient for the angle, I show you for the angle. You see? This place, all women after 40 years say about this place, yes? Please see this here. If I do this, don't do this.
But this angle is very important for all girls. That's why this place is most comfortable. If you don't have radius a lot, take 1.5, dilute it 1 to 2, and do in this place. Very beautiful result, because this is gravitation ptosis. We don't have here gravitation ptosis. We have here only laxity. If you don't have fat. Middle line. Middle line. This patient, I show you, the patient 43 years and 60 years. Different age. Result in this situation and in this situation. This patient say me, wow, such as after plastic surgery. Result in any time we have result. This next one. Next one, you see submental area. In our consensus, we don't speak about submental area. This is my practice. Submental area. Only this place, submental area. 1.5, 1 to 2, with cannula, and from this point. Once again, only submental area. This is very small area. I show you. This is very small area, but very important for the angle. You're working from 3 point, 2 point, or 3 point. Oh, excuse. From 2 point, or from 3. This point I take here, or all this zone. Submental area. 1.5. Diluted 1 to 1, 1 to 2, 1 to 3, 1 to 4. For the décolletage, for the neck and décolletage, I say next slide. Next slide. This only for submental area. Only this small area. 1.5. This is a result of submental area. You see? Not threads, not nothing, only radius dilution. If you do ulcera plus radius, this is more better. If you do liposuction for some patient with radius, do it in one session. Don't worry, I do it more 5-7 years. Liposuction plus radius in one session. If you do ulcera, this is very important because machine ulcera, not another, because you must see protocol for transducer. Sometimes this is 3.0, sometimes this is 1.5. Neck. This is first before face. If you don't have a lot of product, do it for face something another. Radius, do it for neck. Because here there's the best result. All patients after 40 years, all girls say about neck. And first question, what I will see? You will see that skin stay more плотная. Тейн. Именно плотное слово. Плотное переведите. Сик нет. Tense. Окей. Именно плотное. Вот это очень важно. Скажите, что кожа будет плотная. И and skin repeat after 3-4 months. Не надо говорить о лифтинге. Don't speak about lifting, please. We can't do this. Lifting, no. Quality of the skin and плотность. And when we speak about neck, this is 2 syringes. Please, 3.0. And thinking not only about this place. Neck here too. One patient, they say, only here. Yeah, oh, why? Don't see anybody here. I said, your man don't see your neck. She say, I don't know. It's not important for me.
You see, all this area must be working, not only here. That's why 3.5. When we speak about neck, first 1 to 2. Not 1 to 1, please. Not 1 to 1. This is danger for this skin. You will have complication. 1 to 2 and more. That's why 3.0, 1 to 2, how much? Зависли опять. Нет. 1 к 2, почему? 1, но не 4,5. 3,0. 3,0. 3,0. 1 к 2. 9. Вам бы на базаре всем работать. Вот реально, вот просто бы вышли бы нищими оттуда. И главное, вы все время в минус разводите. Вспомните свои гены, разведите в плюс. Что с вами? What this is a result. This result 3.0 and this 3-4 months. Not every patient demonstrates such result. Genetically stimulate collagen. This is 15% of the result. Some patients demonstrate very beauty results. Some patients so. I ask if patient is vegetarian. I say go to home. Go to home. Vegetarian, go to home. Or drinking protein 3-4 months before me and after we're speaking with you. Because if patient don't eat protein for collagen, this is not comfortable result. We don't see result. This variant of mapping of the neck. Variant of mapping of the neck. Ой. Извини. And you may do it with cannula, or you may do it with needle. And I show you everything with our patient, and I show you in video all this practice. This is the result. Хорошее слово, вот, которое сейчас вы сказали, мне тоже иногда так думаю. Ну, типа пипец. 10? Хорошо. This my nurse in my clinic. She is 53 years old, and this is a result after 4 months. 4 months. All patient after 4 months, because this is patient from research. All patient after 4 months. 3.0. This patient of Nastya Saibil, you know this expert, yes, Nastya Saibil. This is Ulcera plus RADIESSE. If this is not patient in my clinic, I say this is magic or Nastya do Photoshop. But I know this patient, and the result, this is real result. This result with another type of the skin. This skin very laxity, yes? This another type of the skin. Вот здесь именно плотность появилась. Поняли, да? Плотность. И and this result именно плотность. Вот этот показатель, когда ущипнуть стало нелегко. Every 3-4 months and after 1 in a year. Because we must summary collagen and yes, 2-3 protocol, yes. This is one more. And décolletage. All people understood now what is this SPF factor. But nobody do it to the décolletage. See to your décolletage. We have a lot of wrinkles here and a lot of photoaged symptoms. Everybody. Because face doing, décolletage no. This is very elastosis zone. That's why this is zone for RADIESSE. You may see 1.5, diluted 1 to 2, not to 1 to 1, please. 1 to 2, maybe 1 to 4, subdermally. Cannula or needle. I can't work here cannula. Very
strong subdermal. Cannula do it very painful and сложно. Для перемещать канюлю очень сложно в этой зоне. Очень плотная ПЖК. That's why I prefer needle here. This is a result for this indication. Excuse me, this indication. Laxity and photoaging. This technique you may do a different mapping what you want. If patient pay, doing trees, flowers, and what you want. You see, Korean doctor very like do. Что? С иглой. Здесь развернуться канюлей практически невозможно. Корейские доктора очень любят техники называть бабочка, как он, ракушка. Помните, учились, ботулотоксин, ракушка. Я 2 раза сделала, ничего не поняла. Но если платят, то почему нет? Рисуйте, что хотите. Главное, чтобы препарат был субдермально. Это 3.0. This is 3.0, yes. 3-4 months first and after 1 year. And here, very important place, after mammoplastic. You have some plastic surgery here, no? Plastic surgery? No? Okay, this place after mammoplastic stay very wrinkles, very laxity. You may do it only this place. Very beauty result. My plastic surgery, very like it. Décolletage. Я туда же вернулась, извините. And this is some result of this zone. Very beauty if laxity and photoaging. Laxity and elastosis. And now I would like protocol with Bilatera Soft. Bilatera Soft for the wrinkles, blanch technique, and RADIESSE hyperdilution 1 to 2 for all these zones 3-0. Don't worry, do it together in one procedure and repeat after 3-4 months. And repeat after 3-4 months. If you want to do here maybe laser, with RADIESSE laser we can't do because this is high temperature. Before RADIESSE, before 3-4 months, because when RADIESSE stimulates 3 types of collagen, this collagen, он очень хрупкий, он не выдержит температуры. After 3-4 months, no problem, please. You will do this. באזור של הדקולטה, אם עושים טיפולים של מכשור, כמו לייזרים, צריך לעשות את הרדיאס 3-4 חודשים לפני. אם יעשו את זה מיד אחרי, הקולגן שנבנה באזור הזה הוא שביר, הוא נורא עדין, הוא לא יעמוד בחום. We're speaking about laser. If you work with laser, this is high temperature. Collagen destroyed with high temperature. That's why before laser 3-4 months or after laser 3-4 months if you work with this zone. If you work with hyaluronic acid, please do it in one procedure. Don't do this differentiation because patient will see summary result for collagen and for hydrative. And last slide for you, because after is body and there's a lot of time for body, last slide for you, this is hands. You know that hands, this is 1 in the world recommendation for filler. 1 in the world, this is RADIESSE. Only RADIESSE officially recommend for hands, such as filler. Take information in Merz and и делайте рекламу. Это единственный филлер официальный FDA рекомендованный для кистей рук. What important? First, when we're speaking about volume, this is only RADIESSE standard. Do not dilute it. How much RADIESSE I do in my practice? 1.5, 1.5, not more. Very important. We have some complications with the hands. You thinking about this? Complications with lymphostasis. Why? Because when we work with the hands, patient come to home and doing something with the hands. Or go to sport club and do it. And after?
Все проснулись. Call in the morning and say, I have very big hands. I say, ты ж моя куколка. Что ж ты вчера ими делала? I say, use my baby. What were you doing yesterday? She said, nothing. I say, wow. Think in 5 minutes and after call me. In 100%, she's something doing in the evening after procedure. We must say 2 weeks. Do not sport, do not sauna, do not tomatoes. On дача нет. Вы будете смеяться, но у меня на Мадзерате приезжает, заливается радиессом и едет на дачу. И утром присылает мне фотографию. Вот так вся спина черная, дачная, попа белая, соответственно, и опухшие руки. 100%. 100%. If you have some problem with the hand, this is lymphostasis. Speaking with patient about protocol after procedure, 2 weeks. If you're working with the quality of the skin, and if you're working with color of the skin, laxity, wrinkles of the skin of the hands, I dilute it 1:1. I take 3:0, dilute it 1:1, and do procedure. Very important. We have very good paper, Sebastian Catafana and authors about point for the cannula. This point is most comfortable for the hand. This point. This point is not so comfortable. And bolus technique, no. Bolus technique, no. This big research with a lot of not patient, but Sebastian Catafana have another patient, yes, and we know that this point is most comfortable. If patients say, and what about fingers? Hyaluronic acid, not RADIESSE. That's why for the laxity of the skin, 1.5, 1.5, 1:1, and if you want work with fingers, please, hyaluronic acid. For me, standard, I recommend patient after twice in a year, February, March, coming and doing hyaluronic acid. After 1 month, RADIESSE dilution. And next time, we work with the hands in November. Twice in a year. Okay. Очень много еще хочется сказать, прямо рвет. If we don't speak today about body, because this is a lot of material, a lot of interesting, but body, this another philosophy. When we're speaking about body, this another philosophy, another volume, another line. Excuse me, I want to speak with you about complication. 2 minutes, Diana, okay? 2 minutes, because this is very important. Я запуталась в стрелках, извините. В следующий раз я вам расскажу про тело. Все, что знаю и не знаю. Да что? Диана, вот это же вперед, правильно? Вот это вперед. Почему он у меня стал крутиться? Вот смотри, видишь? Complication. Complication. Кладут! Да! Я тебя умоляю. Ну, конечно, кладут. Его кладут периостально, нет проблем, пожалуйста. Это его функция, она осталась. Просто его никогда не разводят периостально, его кладут периостально на связки. Радиесс в данном случае отличается от гиалуронки тем, что гиалуронка растекается. Она не дает точечный объем. Can you speak in English, please, and ask the question in English, please? I know that it's easy for you to do it in Russia, but most of the audience don't speak Russia. So please keep in English, okay? My question was, is nowadays we use RADIESSE on periods? If
we need this stimulation of collagen. Is it necessary? Understood. For which purpose we put radius on the periost? Radius we put for periost if we want, understood question. If we want volume, more long volume without water. If you want volume without water. This is some patient who have a lot of edema of the face. Water edema. I passed a patient. For this patient, we recommend radius periostal. Next patient, this is man. Because men degrade hyaluronic acid more quickly than women. Because very high testosterone. That's why for some patient of the men recommended RADIESSE standard, not hyaluronic acid. If you want volume in one point, this may be place McGregor. You may do RADIESSE and you will see one volume point for this face. If you want zygomaticus volume for all zygomaticus zone, more better working with bilateral volume, with hyaluronic acid. But if you want line zygomaticus volume, not big volume, not feministic volume, man volume, this is RADIESSE. And RADIESSE recommend for periostal and for subdermal the same. So, complication. All these doctors say me that they doing everything is right. I say no. Why? Because here you may see papules. Yes, papules. Here is for retention line. We don't do RADIESSE for retention line. Papules. This Moscow doctor in one of the Moscow clinics, she say me, this is my after technique. I say, very good. Say this for patient now. And this is the same. This not RADIESSE. This is bad hands и сумасшедший мозг. What we may do here? First of all, very important. Before 2 weeks, до 2 недель, пожалуйста, через 2 недели уже становится поздно. Вот этот термин, который вы уловили, размывать. Before 2 weeks, you may do saline solution, not for degradate radius, for, как это, распространение. Dilution radius in the skin. Before 2 weeks. What volume? 1 to 3. What you must think? You take for one step 0.5. Yes? 0.5. 0.15 for this place if you treated this complication. If you take for 1 point or for one line 0.1, how much saline solution? 0.3. Ok? This is very important. Solution must be 1 to 3 before 2 weeks. After 2 weeks, why I say you that you must call to 10, after 10, 14 days. Next, if you may massage this and repeat this after 2-3 days. Repeat, massage, repeat 5-7 times. And after you see that everything is okay. If patient don't come to you, you don't know what is this patient's problem. He come after 2 weeks, after 1 month, after 2 months, after 3 months. Only destroyed. Nothing more. What we may do for destroyed? We may work with macrophages. This is PRP technique. Or we may work with pH. Yes, if we work with pH, this is aqua for injection. Aqua for injection.
important. For destroyed. I know. Thinking about your hands in this time. I do cognac patient. But it's painful. But we must do this. We must destroy. And the same. 1 to 3. If you take 0.1, take aqua for injection 0.3. You may do this one procedure twice. We do this. У меня там есть ниже фотография, хотела вам показать. You see, this is before and after 5 days with aqua for injection. You see result? Лечит? Это одноразово. Лечит на 5-й день. If you do it 2, 3, 5 times, you see that everything is okay. But very important, aqua for injection may do atrophy. Atrophy. If you do it one place, 2, 3, 4, 5 times, you may have atrophy in this place. That's why see before and only after doing procedure. Don't do it 10 times. Give for the skin time. Maybe 1, 2 weeks and after once again. If skin very sick. Next variant. Я все знаю заранее. Давно живу. PRP. You see, when we're speaking about PRP for immunological, this is protocol 1 in a 7-10 days. If for destroy, this protocol 1 in a 2-3 days. One procedure after 2-3 days. Next, 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 next. Why? Because macrophages must work. And this is 5 procedure. 2-3 days, 5 procedure. All zone, not only one point, all zone. Because this is systemical immunological reaction. All zone of the neck or of the face. Some doctors ask me, we may do hyaluronidase. Yes, why no? You understand that here we have 2 mechanisms. If we work with hyaluronidase with hyaluronic acid, we destroyed hyaluronic acid. If we work with hyaluronidase with RADIESSE, we destroyed what? Vessels. We destroyed vessels. Vessels. Preparate come to the teeth from vessels. That's why we may do this. If you have a complication, maybe with embolia, you may take hyaluronidase and do in zone where you have embolia to RADIESSE and treated this zone. The same result, another mechanism. Вы замерли, вы не знали этого? Можно я тогда на русском, а потом переведу на английский? Значит, нам очень много лет говорят о том, что у радиесса нет антидота. I translate for English after. Please, excuse me, first English, Russian. Нам очень много лет говорят, что у радиесса нет антидота. Антидот у радиесса есть. Это не препарат, а механизм. Ферменту все равно, что расщеплять. В данном случае у него прямое мишень – это гиалуроновая кислота. Поэтому, когда мы вводим его с целью лечения, например, эмболии с гиалуроновой кислотой, нам нужно попасть в место, куда мы ввели гиалуроновую кислоту, в точку в эту. Да? Почему спрашиваем, куда ввели? Если мы работаем с радиессом и получили эмболию, то в этом случае нам нужно, чтобы сосуд выпустил препарат. Для этого нам необходимо всю зону проколоть гиалуронидазой. Мы разводим в этом случае гиалуронидазу больше и прокалываем не точку вкола, а всю зону введения. Поверьте мне, абсолютно вылечивается все. Мы лечили совсем недавно некроз основания языка. И все основание языка. И все основание языка. Потому что человек в подбородочную артерию напрямую попал препаратом, который напрямую анастомозируется артерией языка. В данном случае просто объем препарата больше и кратность выше. Если при гиалуронке мы 1-2 раза заводим и все хорошо, ну максимум, если человек пришел поздно, уже 5-6 раз, то при радиессе нужно за раз
через каждые 2 часа ввести 5-6 раз. Абсолютно все восстанавливается. Таким образом, у радиесса тоже есть антидот. Это тот же фермент гиалуронидаза, только другой механизм. Сосуд превращается в решето и выпускает препарат в ткани. Все. For the English doctors. When we're speaking about antidote for hyaluronic acid and radiesse, antidote is the same. This is hyaluronidase. But hyaluronidase quickly degrade hyaluronic acid, but not degrade radiesse. When we work with hyaluronidase, vessels stay such as, как решето? Racnet. And preparate go to the tissue, and that's all. If you work with hyaluronic acid, this is 2-3 procedure with hyaluronidase. If you work with radiesse, this is 6-7 after 1 hour this day. And that's all, everything is okay. When we work with radiesse dilution, this is 1 procedure. I work with this preparat because I like it. This is not allergic. We may dilute it, this preparat with Novocaine. I ask Philippe, he say dilute it, no problem. And this more comfortable for the practice, I think. Because in Russian we don't have this product. I work and take it from Spain. Next variant. This is 5 days after aqua dilution. After aqua, water dilution. You see result? 1 procedure, 5 days. 1 more, near the eyes. The same result after 5 days. Aqua destroyed radiesse because this is change of pH. You may do this next time after 2-3 days. I show you, this is my result, this is my patient. Я на нем экспериментировала методики. Это муж одной из наших пациенток, наших коллег. У нас вообще мужчины, когда за женой приходят, они в клинику не заходят. Они понимают, что их могут схватить, завалить и что-нибудь уколоть. Ну, потому что вечно то модели не хватает. Ну, кто у меня в гостях в клинике был, вы видели, да? То модели не хватает, то еще что-то. А этот еще был недолго муж, он не знал, что заходить нельзя. Вот. А мы как раз отрабатывали технику очень поверхностного введения радиесса. И я вот ему ввела во все эти зоны радиесс очень поверхностно, в высоком разведении. А потом его через 2 месяца поймала, он говорит, у меня все хорошо, уже боялся зайти в клинику. Я говорю, нет, подожди, я хочу тебя полечить. Поэтому вот у меня есть такие фотографии, вот буквально сразу же. This, after 1 week after injection, after use of water, the neck with complication, I use the water, and this 1 week after. Еще раз. 1 раз здесь. Я все показываю 1 раз. На. Я потом некоторых не вижу вообще. This 1 more with decolletage problem, and this I write with my doctor. She write me, I write her. I ask, what needle? She say 29. I say, that is my baby. I say you 27. And you see the problem after. Нужно делать более толстой иглой. 27-я самый минимум. Хотите, делайте 25-й. Конечно. Это, извините, уже попа. Так? Ну, я могу сказать, это ужасно. Человек вообще не понимает методики, вообще ничего не понимает. Он просто зачем-то ввел препарат и создал проблему всем, себе и другим. Это ягодица. Radiesse with diluted 1-3 and such point after. Я вообще не понимаю, зачем эту ягодицу было делать. Можно сделать еще красивее.
Thank you for your... Спасибо за терпение. Thank you for your attention. And this is our club. If you want, you may photo this этот квадратик, QR code, and come into club. We have something for money, something without money. You may stay in our club all time, or only see something. This is what you want. In this club, I work with you here all my life. When we're speaking with you now in Telegram, I see 6 doctors say, please write me. And all my time I work with these doctors and experts from Russian. Plastic surgery, my father dermatology, Saibin Anastasia, Koroleva Alla, and we have a Telegram channel for working with you. If you have some complication, you may write me SOS. And I write you 10-5 minutes and somebody write you. And do it with you what you want. After we doing here such situations, such as сериал. Это такой фильм многосерийный, в котором мы вам показываем разные истории. Мы начали это во время карантина, потому что хотелось друг друга развлекать. Потом зашло, и мы стали продолжать это делать. И лагерь у нас есть такое. Лагерь — это когда мы вас всех приглашаем для более плотного общения по какой-то узкой теме. И там вот мы с вами ходим в лагерь. Ну, в общем, такая онлайн-проекция интересная. Поэтому я вас всех в этот клуб приглашаю. Это общение, оно обоюдно. Для меня, например, очень важное, потому что я теперь знаю все, чем вы живете.